St. Petersburg, the great city of St. Petersburg. The occasion for me today was to deepen relations with one of the world-class institutes, the Institute of Oriental Manuscripts, which has a historic collection, including on those related to India. Prime Minister Modi visited the institute in 2017 during his visit to St. Petersburg, and we have been working on a program of cooperation with the institute to see that the manuscripts are made into digitized form, and also create the platform for a more active dialogue between scholars in India and Russia on the manuscripts that are there in the Institute of Oriental Manuscripts. Здравствуйте, для меня огромное удовольствие сегодня общаться здесь с вами. Я очень рад приехать в этот великолепный город Санкт-Петербург. Причина, по которой я приехал, это еще больше улучшит отношения между Россией и Индией, а именно я приехал в рамках сотрудничества с Институтом восточных рукописей в Санкт-Петербурге. В 2017 году премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил этот Институт восточных рукописей, и была принята программа, по которой мы должны оцифровать индийские рукописи, которые хранятся в этом институте. В этом институте очень много исторически важных рукописей, и поэтому мы очень рады работать над их оцифровкой. Now, the India-related collection is just not about India. It is also about impact of Indian language, Indian religions in the larger region. There's a very strong tradition of Indo-Tibetology. There are old Sanskrit related manuscripts. There are newer Indian related manuscripts, including modern Indian languages. So the collection is very vast. But we thought that this is an area that India and Russia will work together, and we're very happy that this program will now be put in place for the next 2-3 years. This program will be carried forward. Я хотела бы отметить, что индийские рукописи, которые хранятся в институте, это рукописи не только связанные с Индией, это рукописи о том, как Индия повлияла на весь другой мир. Также есть рукописи, связанные с тибетологией и индологией. Есть рукописи как на санскрите, так и на современных языках Индии. И эта программа продлится еще 2-3 года, и мы очень рады, что она помогает улучшать и далее отношения между нашими странами. During my meeting with the director of the institute, Madam Irina Popova, I conveyed our gratitude for the institute for preserving these manuscripts, which are of great value not just for Russia, but for India, but for the entire world. И во время моего общения с директором института, госпожой Ириной Поповой, я поблагодарила ее за то, что эти рукописи сохранены, так как они имеют огромную ценность для всего мира. I also used the opportunity with my visit here to meet a group of Indologists in St. Petersburg. St. Petersburg has a very long tradition of Indology, including the study of Sanskrit, the study of various Indian languages, and I had an opportunity just now to meet them and have a good conversation. Также я воспользовался возможностью и встретился с индологами, которые работают в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге очень развита индология, и есть много индологов, которые работают над различными научными работами. И я был очень рад пообщаться с ними.
в этот раз. I also used the occasion to convey my gratitude to the Russian side for the support that Russia, the Russian government, then the Russian people have provided for the very difficult phase of the COVID pandemic that India is presently experiencing. Я хотел бы также воспользоваться возможностью и поблагодарить российское правительство, а также российский народ за то, что оказали помощь в борьбе с пандемией в Индии. As you know, there was a telephone conversation between Prime Minister Modi and President Putin, and the 2 plane loads of Russian humanitarian assistance were provided very quickly on the outbreak of the pandemic in April, and we expect more Russian aid to be given to India in the next few days. И очень активный диалог ведется между лидерами наших стран, президентом Российской Федерации и премьер-министром Индии. Было 2 самолета с гуманитарной поставкой в Индию, и мы ожидаем, что в ближайшие дни поступит еще больше помощи от российской стороны. As you know, Sputnik V vaccine is already registered in India. The first doses of vaccine have already been supplied by the Russian side to India, and this will gradually be increased in May, June, and July. И, возможно, вы уже знаете, что российская вакцина против коронавируса, спутник V, уже зарегистрирована в Индии, и первые дозы уже были поставлены в Индию, и мы ожидаем, что будет больше, поступит еще больше вакцины в Индию от российской стороны. Finally, more than 65 to 70% of Sputnik vaccine produced anywhere in the world will be from India. И также хотел бы упомянуть, что от 65 до 70% вакцины «Спутник В», которая производится за пределами Российской Федерации, будет производиться в Индии. Russian side has also proposed Sputnik Light. Российская сторона также предлагает «Спутник Лайт». The regulatory approvals for that in India are still not completed. Еще полная регистрация и все формальности не завершены в Индии, но But once those regulatory approvals are given, then Sputnik Light will be one more area of cooperation between India and Russia. И когда все документы будут готовы и будут получены все соглашения, тогда Спутник В будет также, Спутник Лайт будет также применяться в Индии. This visit to St. Petersburg is about people-to-people contacts, about our history, about our culture, about our civilizational contacts. Этот визит, его основная цель – это контакты между людьми двух стран, культурные контакты и исторические и цивилизационные. But I will be back again in St. Petersburg for the St. Petersburg Economic Forum, which will be coming up in early June. И я вскоре снова приеду в Санкт-Петербург на Петербургский экономический форум, который пройдет в начале июня. And we hope to participate in new areas of economic cooperation with Russia. И мы надеемся, что найдем новые стороны для сотрудничества Of экономического course, между because Россией of и the Индией. COVID pandemic, the economic growth both in India and Russia has decreased somewhat this year, but we should prepare actively for improving our economic context next year. Экономический рост как в России, так и в Индии, конечно же, сократился за последний год, но мы будем работать над тем, чтобы он улучшался и сотрудничество также развивалось. Thank you, and I'll be happy to answer any questions. Спасибо, я буду рад ответить на ваши вопросы, если они есть. Виктория Воздина, РИА Новости. Виктория from РИА Новости. Уточняющий вопрос в отношении дополнительных поставок вакцины «Спутник V». Just additional question regarding the additional supplies of Sputnik Вы V to сказали, India. что они ожидаются, помимо тех 2 партий, которые уже поставлены. You said that they expected except those 2 supplies. И когда это произойдет? When it's Спасибо. going to happen, thank you. See, for Sputnik, 150,000 doses plus another 60,000 doses have already been supplied to India. 150 тысяч и потом еще 60 тысяч доз вакцины уже были поставлены. By the end of May, До конца мая about 3 million doses will be supplied in bulk. 3 миллиона доз будут также поставлены за одним разом.
and those will be filled in India. It's called fill and finish. Они будут заполняться уже в Индии. In June, this number is expected to increase to 5 million. И в июне число доз уже вырастет до 5 миллионов. And the production in India is expected to start in August. А производство уже самой вакцины начнется в августе. The present plans is that over 850 million doses of Sputnik vaccine will finally be produced in India. И по плану, который есть на данный момент, 850 миллионов доз вакцины будет всего в Индии. As I mentioned, almost 65 to 70% of Sputnik produced anywhere in the world will be from India finally. Как я уже упомянул, в конце концов 65 или от 65 до 70% вакцины Спутник В, которая производится за пределами Российской Федерации, будет производиться в Индии. Можно уточнить по поводу 850 миллионов доз? Не очень месяц? понятно. So you mentioned about 850 million doses. Per month. No. Finally. Всего. Finally, in India, 850 million doses will be produced in India by about September-October. До сентября-октября это общее количество доз вакцины, которое произведется в Индии. And about the 3 million doses, you mentioned 3 million doses in bulk by the end of May. Does that include the first two supplies? Yeah, it does. 3 миллиона доз к концу мая вместе, включая вот эти 150 тысяч и 60 тысяч, которые были в первых двух поставках. So, Sputnik will be produced in India in 3 phases. В 3 этапа будет производить Спутник. First is supply from Russia. Первое – это поставки из России, Fully made, полностью изготовленные в России вакцины, which has already started happening. которые уже поставляются. Second phase is that RDIF Gamelia will send to India in bulk. И вторая фаза – это институт Гамалеи направит вакцину, видимо, не сортированную, то есть Unsorted, not ready for use. So you will need to... No. It will be ready for use, but it has to be filled into the various bottles in India. В бутылочке не разлита еще вакцина, просто общей массой. The third phase is that Russian side will transfer the technology to Indian company. А третья фаза – это когда Россия направит технологии индийским компаниям. And the Indian company will produce it fully in India. И индийские компании полностью будут производить в Индии. Right? So all these 3 phases put together during this year, late this year, there will be about 850 million doses. И все вот эти 3 этапа включают в себя 850 миллионов доз вакцины. Okay. And that will be finally for India. И они будут использоваться для Индии. And once Indian demand is being met. И когда уже все потребности Индии будут удовлетворены, Russia will also export it to other parts. Россия будет экспортировать вакцину в другие части мира. Okay. Можно уточнить, из этих 850 миллионов, Out of this 850 million, which part? Какая часть будет произведена по российским технологиям в Индии непосредственно? Will be produced in India. I don't have the actual breakup. That you will have to ask RDIF. Полные вот разбивки по этим цифрам нету. А можно вопрос? Еще? Валерий, канал. Мы знаем, что 2 индийских штата объявили эпидемию черной плесени из-за коронавируса. Насколько опасна ситуация? So we know that 2 states of India announced the pandemic of black fungus. Yes. Yes, you're right. The black fungus problem has arisen because of complications arising from treatment of COVID. Да, возникла эта болезнь из-за последствий лечения ковида. It is related sometimes to the nature of the treatment for giving oxygen. Иногда зависит от способа лечения, когда кислород надевают на человека. But it is now definitely seen as one of the many complications that can come out of COVID.
И это как одно из последствий лечения ковида. And we are also looking for medicines that will treat this problem. И мы также сейчас ищем лекарство, которое будет лечить эту We болезнь. are in touch with the Russian authorities also to see if they can supply some medicines for this. Мы в том числе и с российскими организациями на связи, чтобы найти какое-то лекарство, которое But we будет are лечить. also taking measures how to correct the treatment in a manner that the black fungus problem does not come. И также мы ищем способы, как откорректировать лечение ковид, так, чтобы вот этой болезни побочной не возникало. Yeah. The oxygen problem was unanticipated. Проблемы с кислородом не могли предугадать мы. Let me give an example. Дайте приведу вам пример. Delhi, the capital city of India, in normal days when treatment was done, its total requirement was about 1,000 metric tons of medical oxygen. Например, для Дели, столицы Индии, каждый день ежедневно, когда все было более-менее в порядке, требовалось 1,000 метрических тонн кислорода. In April, because of the virus was risen so fast, А в апреле из-за того, что начали учащаться случаи коронавируса, the demand became 10 times more. И спрос на кислород в 10 раз увеличился. So we required 10,000 tons of medical oxygen. И вот в тот момент нам требовалось 10 тысяч уже тонн It was not кислорода. expected, Это не ожидалось. and there was absolutely no way that any city in the world could have responded to a medical emergency which increased 10 times within less than 10 days. И я думаю, что ни один город вообще не был бы готов, когда просто за 10 дней потребность в кислороде увеличилась в 10 раз. But now situation is slowly coming under control. Но сейчас ситуация уже под контролем. 2 weeks ago there were no hospital beds available in Delhi. Еще 2 недели назад не было свободных коек в Today больницах. hospital beds are available. На данный момент койки в больницах есть. The oxygen requirement is being met. И кислорода хватает. These new complications that are arising of COVID treatment, sometimes the COVID patient recovers after 5 days, but after 3-4 days suddenly falls ill and gets new complications and he dies. Сейчас уже мы научились бороться с осложнениями. Приведу пример. Например, было такое, что пациент лечится какое-то время, выздоравливает, и через 5 дней у него снова появляются симптомы. And of course the one that you've mentioned, which is the black fungus problem, has also come up. So as we go along, these new complications, medical procedures are being evolved, and the thing is taken forward. You see, India is a country of very large numbers. И также вот этот случай с черной плесенью, тоже как осложнение. Вы видите, что в Индии очень большое количество людей. You see, Russia has 120,000 hospital beds for COVID. В Индии есть 120 тысяч. Russia. В России 120 тысяч коек для больных. You have 80,000 oxygen ventilators. 80 тысяч аппаратов вентиляции легких. This for Russia is a very good preparation, and medical facilities in Russia are coping up with the COVID situation very well. В России есть все условия для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса. But in India, once the numbers increased, in India the requirements are almost 10 or 20 times more. В Индии, когда ситуация ухудшилась, получилось так, что нам потребовалось в 10 раз больше всего. Of course, if it comes in a extended period of time, you are able to prepare for it. И потребовалось бы больше промежуток времени, чтобы подготовиться к этому всему. But if it arises like the virus spread very, very quickly. Но если это как в случае с вирусом, который очень быстро распространяется. But I think the situation is now slowly getting under control. Но сейчас я думаю, что ситуация все-таки более-менее держится под контролем. Any other questions? Можно уточнить?
Простите, пожалуйста, по поводу 3 миллионов доз, которые вы упомянули. 3 million Всё-таки doses which you mentioned. Включают ли они вот эти 150 тысяч и 60 тысяч, которые уже Does it поставлены? include 150,000 and 60,000 doses which have already been supplied? Yeah. И еще один уточняющий And one more вопрос. question. Вы сказали, что производство самой вакцины начнется в августе в Индии You по said российским the технологиям, production правильно? of Sputnik will start in August. Yeah. Is it right? Yeah. By Yeah. about. Okay. Карина, Интерфакс. Можете ли вы сказать, повлияет ли вспышка коронавируса в Индии на заключение и исполнение контрактов в сфере военно-технического сотрудничества? What is your opinion? Will the outbreak of COVID-19 in India will influence the fulfillment of the contracts in the military sphere? None at all. What contracts have already been concluded are proceeding according to the contract, according to schedule. There has been no delay in any of the contracts. Now, in terms of course, the COVID situation has slowed the pace of meetings. We were expecting Deputy Prime Minister Borisov to visit India in April for the Joint Commission to have taken place in April, but because of the COVID pandemic, it was postponed in April. Все контракты исполняются в сроки, но, конечно, есть задержки из-за того, что невозможно иногда соблюсти темп всех встреч. Например, заместитель министра господин Борисов должен был приехать. Премьер-министр. Премьер-министр. Да, Борисов должен был приехать в Индию, но из-за коронавируса визит был отложен. But as soon as the situation allows, I think the regular meetings will be resumed. Но как только ситуация позволит, все встречи будут проводиться в обычном порядке. О поставках систем С-400 «Триумф» в каком месяце они ожидаются? C-400, supplies of C-400 Triumph. In which month they expect it to happen? My good friend Mr. McCabe said it will be in the last quarter of this year. В последнем квартале этого года. Quarter. Квартале. А военные индийские уже обучены системам? The military of India, are they already educated? No. We have a team in Russia, which is part of the training program for the crew that will be operating the systems. They are already in Russia for training. So Indian military are in Russia for training. For training. Они уже были, наверное, в феврале. С февраля. Поставки, когда ожидается окончание поставок? В 2024 году? When the end of supplies is expected? No, let this thing start, then we will decide. No, the last quarter of 2021, the contract will start to be implemented. В четвертом квартале 2021 года начнется. So I just want to clarify again, the contracts that are already signed, there will be no delay regarding the COVID situation. Okay. No, in fact, since last year, all the requests that India has made to Russia has responded in a very positive spirit. So? May I ask a question again on coronavirus? Did India share with Russia samples of Indian variant of coronavirus? No, that request has been received by the Indian side. Indian authorities are working on it. So, спасибо вам. До свидания.